the crowd and the chief guest being hosted the introduction. You're witnessing the president of Sri Lanka Schools Rugby Football Association introducing the team of the Wesley College. As we mentioned, a very important event is taking place today here. When we talk about the two sides, some people go to the extent where they say that Kingswood are the favorites for this evening since they are playing in the midst of a packed home crowd, but you can't underestimate the talents of Wesley. Even though they were third positions as against counterparts, the league champion title ship, they were also showing the tremendous potential to be a strong contender for this tournament, especially their quarterfinal against St. Joseph and the semi-finals against Anand College, which they won by 10 points to 5 points, stand their class. In contrast, Kingswood College had the only acid test when they unnecessary drew against Royal College in the curtain race of that match. After leading 10 points to 5 points, they ended the first match, the curtain racer, with a 10-all draw. But thereafter, they never looked back. We are witnessing Kingswood College being introduced to the chief guest today. They never looked back, as I said, and they went on to clinch the league title for this year. And also thereafter, they crushed St. Silas College at quarterfinals with a classy performance where they scored 30 points as against 6 points, and also followed by a semi-final rally round where they scored 34 points to 13 this evening. When we talk about Sri Lankan schools rugby, there have been lots of ups and downs, but in contrast to the national levels of rugby, schools rugby is still at a certain concrete level. Still, the Kingswood College being introduced, a massive crowd right at the grandstand. Remember folks, this venue will be used for the forthcoming IRB qualifier for the Asian countries, that is next week. The hub of activity in this grand place is rugby. It's all about rugby, none other than plays in the finals. And how do you like to juxtapose the talents of Wesley as against Kingswood? Oh, they wouldn't be counted as one of the better teams around in school rugby in Sri Lanka if they didn't make the finals. I haven't seen them playing this year, but certainly they've got some talent in their side. The Kingswood on the other side has been very consistent on their performance, except for the first outing that they did against Royal. They've been doing a good job keeping their boys off injuries and that sort of thing. So I think it's going to be a balanced match. Advantage will go to Kingswood because of home advantage during Kandy. But other than that... That's right, Laga, if I'm not mistaken, mother of Anju Bucks. And also, as we're talking about this, we can have a look at the first semi-final that was between Kingswood and St. Anthony's. Our production crew are ready. There in a moment, they will be able to show some highlights of the St. Anthony's between Kingswood semi-finals. That's a part of it. Laga, you were a witness to this match. Can you remember? I was there. So the match was still, and both could have gone either way until the last 10 minutes. That's how Kingswood won the match. And this is one of the tries which scored by Kingswood College. That was the second try, Laga. Yep. And the lapse on the part of St. Anthony's was they could not put up resistance to the high-riding Kingswood College, especially in the second half. The other key thing, Mahesh, in this side, they're very well prepared, and their fitness is right on the top. And the physique of the boys are very shaped up. So it's very important in the school level to keep the boys up to date in terms of physique and fitness. And that's a part of Wesley crowd cheering and jeering. Folks, remember this venue has hosted many events. This is Kingswood College taken on the ground, heads up, the usual hit, Gamunu, Rizvi, Jabar and Vijay Tunga, the Kingswood prop forward, Anuradha. Whole lot of young crowd, young blood taking on the field. I'm sure they are not given to it a easy time for the Wesleys as the final is in progress. This is the usual cheer, Chris. What do you have to say about these boys getting onto the ground and psyching up? Isn't it wonderful? I think yes. First of all, the atmosphere is immense here. I watched both teams warming up and I was very impressed with their warm-up. I noticed that Kingswood did a tremendous amount of stretching, so did Wesley, but I noticed in the warm-up as well that Wesley actually had contact with each other. They were contacting, hitting each other, bumping. I noticed Kingswood didn't do that.
They just concentrated on warming the body up, stretching and psyching themselves up for the match. So in other words, what you say is concentration is the all-important thing in a final like this? It is. And usually at the final, it's attitude. Whoever scores first, the other team must not drop their heads and they've got to keep fighting, and it's the attitude at the end will count if they want to win enough. And Laga, as I'm talking with Chris, this kind of atmosphere should necessarily bring you the fantastic moments you had in the this year's league tournament, but unfortunately the Rugby Union could not end up with the Clifford, but we reliably learned that they will have it after the international sevens. This is the head ref Dilroy Fernando. He is the IRB trainer for the Asian region. Laga has been a household name in Sri Lankan rugby in the capacity of a referee. That's the first kick-off of the match. That starts, that's the curtain raiser that goes to the Kingswood territory, takes it in. He took a hand in there, but he did rather retain the ball. And that's the first penalty. Laga, it's not a good kind of start for Kingswood College, isn't it? No, certainly not. I think he got caught in the wrong place there. Trying to work the ball, trying to play the ball on the ground, so the penalty went to Wesley. And I'm sure, Chris, you also must have some views about the bad start given by Kingswood. Well, I think it was a little bit of luck, really, for Wesley, because it was a very poor kick-off. And then they went into the ruck. Unfortunately, the ball came out. One player offside, penalty. So first strike, really, to Wesley. In this sort of event, you know, it's one of the thing. As in the finals, you got to have a good start. And it's very important what Chris said. You know, the kick-off has got to be spot on. And at time, Wesley failed. Like I can remember the moments you were coaching, you were training your players. You have been repeatedly telling that the good start will be the concrete or the foundation of the match. Certainly. You got to have a good start, and you know, in the big games, to set a platform, you got to have a good start. Oh, you got it. That's success. Lovely That's stuff. for Wesley. 3-0 will be the score. That's in the first half, in the second minute of the match. What do you have to say, Chris? Well, that was a very good kick. I think I'll have to call number 9 Johnny Wilkinson, because that was a superb kick. He's under an awful lot of pressure. You heard the crowd, not very sportsmanlike, they were booing him to start with. But that's Candy, it's all Candy people here. But first strike to Wesley. Well done, Wesley. After the match, reciprocal kick from Kingswood after being given a penalty. Wesley scored. That's on the blind side, Laga. Yep. I think that's a good decision on the part of Wesley. Wesley's hit. Good ball. They should make use of it very well. Back to the Kingswood territory. Well taken by the Kingswood wing three-quarter. Once again on the deck. Ball is not still available. The referee says something. This is a good decision taken by the ref, Laga. The ball was not playable, so he awarded it to Kingswood. Yeah, well, if you take it in, you gotta win it back. You gotta be responsible of the ball, and you gotta have it back. So at that particular moment, D-Way blew the whistle a bit early. And this is the first scrum in this match that was given to Kingswood. The put-in will be to Kingswood. This will be one of the key figures of this game, and this set pieces from both sides, scrummaging and lineouts. So it'll be interesting to see how they go in the first scrum of the match. Kingswood ball, they go blind side, 8-9. That's a breakthrough for Kingswood on the blind side. They should get it back, ruck ball. A little bit of slow, but Achala takes it in. Passing the gain line. And Laga, a deep some line. Numbers out wide if they go wide. Wide one. I'm sure this is going to be a missed opportunity. Should have been a try, isn't it, Chris? No, I don't think so, because they were covered, and Wesley covered Kingswood. But in fairness to Kingswood, they made, especially number 1, he made a beautiful break. They had a slow ball. It came back slowly. Then the other prop took it up. No, I don't think it was a try, because they were covered anyway by Wesley. Certainly that guy needed, the outside centre needed to take another hit and set that play up
instead of forcing the pass. The first line out for Wesley. As Chris mentioned, Laga, they have a good cover defense, I think. And on the deck after the line out, a long pass to the fly half in the 22. That should be out. Just fine touch, yes. Fine touch. Good work. Laga, we are into the 4th minute of the game. Yep. But still, I think it's a little bit premature to predict who will dictate terms, at least in the first half, since both the sides are finding it a little bit difficult to be organized. The first line out for Kingswood taken by Gamunu. And also I feel, Chris, out of the few moments that the players indulging in rucks better than most. That's a fine breakthrough for Kingswood. We'll be back to in a moment. That's a solo run. Good side step. That should be a fantastic one on the left wing. Being tackled, given it out. That's a fantastic brilliant one, I must tell you folks. Laga, look at it. Excellent stuff from Fazil, the Kingswood captain. He took play to the line, drew the man and gave it to the outside. And they make room for the outside, but I think the winger could have done a bit better there. Had space in the inside to come back inside, but that's the Sri Lankan standoff, Chris. Wonderful. It was a wonderful break by Kingswood. Excellent rugby. And that's what I love so much about a schoolboy football. Schoolboy rugby, they try and spin the ball. Scrum 5 meters inside Wesley's side. They take the ball forward. That's the first scrum for Wesley. They are in their territory. Little bit of trouble. There's a fraction of a delay on the part of scrum of Chris that makes things little worsen for Wesley. That's a good tackle, Chris. It was a superb tackle then by Kingswood, mate. Wonderful tackle. That's a breakthrough for him. Little bit of heavier player taking the ball, and that should be a knock-on. Referee signals advantage play. No, he stops. That's a good reading on the part of referee, isn't it, Laga? Certainly, Wesley looks a bit sharper side today in the early stage of the game. You know, they're using the ball quite well and they're offloading. They've got support in numbers. Just need to hold on to the ball a bit longer, you know, and create some faces. In a game like this, the referee is so important. And I've known Dilroy Fernando for a long, long time, because I've been coming back and forth to Sri Lanka now for 18 years. And Dilroy must be one of the top referee in Asia, I would imagine now. Oh, a switch is done for... That's a long one. He needs to take the ball to the line. Eranda takes it in, on the edge, runs it out, number 7. But it's a good, fantastic tackle by Wesley. Good defense, just few meters away from the try line, Laga. They're retaining the ball well, they're retaining the ball, they should do... Should be. That was a bad decision, he should have popped it out. But once again, a ruck being formed. Ball has come back. Laga, that's the... I'll be come back to in a moment. That was a missed one. What a blunder. That was bad handling, but referee signals a penalty, Laga. And March no call, I think it was the right decision to go out wide. Well, certainly. I thought that was going to be 7 points then. Look at this young man. Let's be honest, he's only a youngster. He's under a lot of pressure. Look, and he drops it, but it was a cert try. And I think it was made by the centre missing out another centre straight to the wing, and he had a clear run in. And also, Laga, I have been noticing about the Kingswood performance throughout this year. I think one lapse on their part is that they don't have a kind of a swift scrum half who has the necessary skills. He's good at loose play, but at the basics level, his passing have been a little bit awful. That has cost a lot because Kingswood has a good fly half in Fazil Marija, who has represented country last year at Sevens and the Asian region games. But that has been a worrying part on the part of Kingswood. Yeah, he's not a bad little player, but he tends to take the ball out from rucks. You got to be able to clear the ball straight away while you're on it. You can't sort of pull the ball back and pass. By the time you do that, the defense is already up. You know, once your hands is on the ball, the defense is allowed to press forward and make some tackles. So on that note, yeah, it's a bit too slow on the ruck ball. Apart from that, he's not a bad little player. The replay of the kick, basic, perfect skill from Eranda Weerakkodi, brother of Nalaga Weerakkodi, Laga.
I think that we have to give Wesley number 7 an awful lot of applause, because that young man stopped a cert try here in the left-hand corner a few moments ago, and then from that resulted in a penalty. I thought it was going to be a try, but the referee, Dilroy Fernando, saw offside, so as a result, penalty 3-all. That was a bit silly there. He had numbers, he had numbers outside, and he chose to hold on to it. 2-on-1. You got to let go of the ball. That's not a good kick by Eranda. Nevertheless, well taken by Jabar. Referee says something. Yeah, it's got to be a penalty. I think he was tackled while I was on the air. If we can have a replay of that, Laga, we can see that probably the production crew might give us a replay of that, a slow-mo of that. Nevertheless, as you said, a penalty is given to Kingswood for tackling a player when he was in the air. Yeah. That's a silly error. That's not a good one from Eranda. It's into the in goal. Should have been an easy one for them, Laga. That's the replay. Look at it. It goes up. And as he catches it in the air. That's a bit risky. That's a bit dangerous. This play continues. Wesley took a quick tap from the 22. Took the ball forward. Chris, we have been seeing in these 10 minutes, Kingswood have been in their territory, but they have not been able to put finishing touches. Territorially, it's Kingswood, but I must say that Wesley are defending extremely well. What I'm noticing as well is with Wesley, if there's slow ball coming from a ruck, they've always got a big forward to take it over that gain line, over that advantage line. And what happens with Kingswood? Kingswood are spinning the ball, finding the breaks, and territorially they are the better side at the moment. But there's nothing in it. Yeah, very true. I think the Kingswood boys just need to settle down a bit. They're running well. They're hitting the caps, but just need to settle down a bit in terms of setting the play. Now they're rushing a bit, things a bit. Once again, that should be a rare one, Chris. Now they are on their feet throughout the match. So far, we have seen most of the rucks, but it was a maul. In the modern game, you find that we get far more rucks than mauls. But Kingswood have got possession again, territory again. This number 10, he's looking for the gaps all the time. He'll start for Kingswood, and they break it through. Converging in players, and it's been formed to a ruck. Down the line. It should work. Long pass, good one on the part of the centre. A small chip by Eranda. Oh, that's got to be a penalty. Can't do that. He tapped the ball out. He used his hand. That was a silly play. Dilroy didn't hesitate, did he? Penalty, because the young man knocked the ball out into touch. That's a penalty. As we see the replay. That's a quick tap taken by Kingswood. They're on the blind side. Eranda Weerakkodi takes it in, being supported by Achala, Pradeep, Gamunu and Rizvi with the rest of the players. A very close one, Laga, but a little bit lethargic, I think. Yeah, they're a bit too high on their body position on their drive. They needed just to get it down a bit. That was a good tackle by Wesley. That's the first one for Kingswood, Chris. That's a fantastic one. Excellent try. I've got to congratulate Kingswood on, first of all, not taking the penalty, because it was in kicking range, and in a cup final you take all your points. They took a short tap and away they went, and that was a beautiful try by number 9, the scrum half. As we see the replay, as the scrum half sneaks right through, and that was a good reach out. He did well there, just to reach out and score the try. See, as I was saying, the key thing to that try, they created some faces and they were patient. That was about the 4th face. Laga, they have been dominating the territorial advantage, as Chris mentioned a few minutes before. Part of the crowd cheering and jeering. I think that advantage is the reason behind the first try for Kingswood. Now we'll see what sort of character Wesley have, because they are now 8 points. He'll kick this as well, I expect, so that'll make it 10 points, 10 points to 3. Yes, he's kicked it. Now, can Wesley come back? Will they drop their heads, I wonder? We'll soon see. Yes, this is a vital time of the game for Wesley. They've got to pick themselves up. It's halfway through the first half, 10-3 down.
and it's a vital time for them to get down to a Kingswood side, work a few phases. And one thing I noticed, Chris, the Wesley side are taking the ball off the ruck. They've got runners off the ruck, just a bit too deep. By the time they're hitting the ball, they're still on the same line as a ruck. Yeah. Because what happens in the modern game, if you've got a slow ball coming from a ruck, you usually get one of the big men lying a little bit flatter. Lugger was on about being deep, and they may be a bit too deep, taking it up over the gain line, then trying to get fast ball. And when you get fast ball coming from a ruck, that's the time to move it with the 3/4. We haven't seen that yet with Kingswood, mind. We haven't seen that with Kingswood from ruck and maul situation. What they're trying to do is move it all the time, and they're very successful at it. Well, it's a bit difficult when you're trying to play it out wide when you've got big boys in the forwards. As we have a line out halfway. Wesley ball. That's the second line out for Wesley. Things are not much of in favor of Wesley at the moment, but they take it through. Now they pass the gain line. On the deck, ball is available. That's to a forward player. That's the perennial disease in their outfit, Laga. Once again a knockout. That was a fine breakthrough. What I liked then was the number 10 of Kingswood really dumped the number 1 of Wesley, and he's a big prop. And did you notice, I don't know if the cameras went on him, but the number 10 pointed at him and said, "I had you." Well done, number 10, because you don't usually get number 10s tackling number 1s, big number 1s. And once again a fine breakthrough for Kingswood, but that was a missed one. Kicks it out. And 10-3 in favor of Kingswood College. We have gone about approximately 20 minutes in the first half. All these live pictures coming to you from Independent Television Network, country's pioneer television station. As Laga, Chris and I wind up for the first half, Priyal and Anand will take over. But remember, at the half time, we will have a review of the first half. Thank you, Mahesh. මෙවනකොට ලකුණු තත්ත්වය කියවෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 10ක් ඒ වගේම වෙස්ට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 3ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. උන් තමයි ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළේ. මෙන්න වෙස්ට් කණ්ඩායම වෙතට පන්දුව යොමු වෙන්නේ. ක්‍රීඩා පිටින් නිවතට යොමු කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් රන්ද වීරක්කොඩි පන්දුව පිටිපස්සේ ඉන්නේ ෆුල් බෑක් ක්‍රීඩකයා. ඔහු පන්දුව ලබා ගැනීමෙන් පසුව බලමු බොහෝ විට Tamanගේ අන්තයේම පන්දුව ඉදිරියට ගෙන එන්න තීරණය කරනවා ආනන්ද. පියල් කිංස්වුඩ් පසුපස ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය හැමුවේ තරමක් අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන බවක් තමයි මට පේන්න තියෙන්නේ වෙස්ලි විදුහල. නමුත් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳට ආරක්ෂා කාර්යක්‍රමයක් අනුගමනය කරමින් ඔවුන් තරගය ගෙන යනවා. ඉතාමත්ම හොඳ අගනා රග්බි ක්‍රීඩාව උණුසුම් ක්‍රීඩා තරගයක් ප්‍රේක්ෂක හමුවේ ලබා දෙන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්නට තියෙන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ ජනාධිපති කුසලාන අවසාන තරගයක් බවට පත් කරමින් දෙවිදුවල් අතර තරගය ඉතාමත් මැනවින් ක්‍රීඩා කරගෙන යන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නේ. ආනන්ද දැන් තරගයේ ආරම්භයේදීම අපි දැක්කා වෙස්ට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අන්තයට ගිහිල්ලා ඔවුන්ව ආක්‍රමණය කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ අතරතුර ඔවුන්ට ලැබුණු දඬුවම් පහරක් සාර්ථක කරගත්තා. නමුත් ඊට පස්සේ දිගින් දිගටම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමන්ගේ ග්‍රහණය වැඩි කරගෙන තියෙනවා. වේගවත් ක්‍රීඩා රටාවක යනවා. මේකට දැන් වෙස්ට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කොහොමද මුහුණ දිය යුත්තේ? ඇත්තටම පියල් මම කියන්න කැමති කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයටම ආවේනික වූ ක්‍රීඩා විලාසයක් අනුගමනය කරමින් තමයි මෙම ක්‍රීඩා තරගය ගෙන යන්නේ. දැන් ඔවුන්ගේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රමය අනුගමනය ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසයට පැමිණීමත් සමග වෙස්ලි විද්‍යාලය තරමක් අසීරු තත්වයකට විසිරී ක්‍රීඩා කරන අයුරු තමයි පෙනෙන්නට ලැබෙන්නේ. ඔව් දැන් ලකුණු 10ට 3ක් ලෙස තමයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. මෙන්න පන්දුව ලැබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ස්ක්‍රමයකට පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා නැත්නම් පන්දුව ගිලිහීමකදී ස්ක්‍රමයක් ලැබෙනවා. පන්දුව යොමු කිරීම ස්ක්‍රමය තුරට ලැබෙන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන්ම ආනන්ද අද දිනේ මේ වෙනතෙක් තරගයේ සැලකිල්ලට ගනිද්දී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ දැන් පන්දුව අතතිව සිටින පන්දුව ස්ක්‍රමයට යොමු කරන ස්ක්‍රම ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා කළ ඊශාන් ප්‍රේමරත්න ඉතාමත්ම මනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. නම්බර 8 ක්‍රීඩකයා දැන් ඉදිරියට යොමු කරනවා පන්දුව පසුපස ඉතාමත් මනමින් ඩූ බඳිනවා වික්ටරි ක්‍රීඩකයා. ඔහුට නමුත් පසුගිය වාරයේ තරමක් ක්‍රීඩා අවස්ථාත් ට්‍රයිදුලුම් දෙකක් පමණ ගිලී ගියා. එරන්ද වීරක්කොඩි විසින් යොමු කරන දිග පන්දුවක් ඉතා ඈතට පාස් කරන ලැබූ පන්දුවක්.
පියල් ඒ සමගම කියන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩාවේ ෆාසිල් මරිජා ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් නම්බර 10 ඉතාම ෆ්ලයි ආෆ් ක්‍රීඩකයා අවශ්‍ය ඉතාම මනාව ඔහු කණ්ඩායම් සම්බන්ධතාවය ගෙන යමින් බෝලය ඉතා එළියට යොමු කරන ආකාරයක් එළියට යොමු කරනවා නම්බර 13 කළුවරච්චි ක්‍රීඩකයා විනිශ්චයකරුවා නැවැත්වීමක් කරන මේ රග්බි පාමන්දු ක්‍රීඩාව නෙමෙයි නරඹමින් සිටින ඔබ පටලවා ගන්නට එපා මේ තරගයේ සිද්ධියක් නෙමෙයි කොහොම වෙතත් තරගය මේ වෙනකොට කෙරීගෙන යන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වඩාත් වාසි සහගතව යන වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරමක පීඩනයක් මේ වෙනකොට එල්ල වෙලා තිනවා මේ පීඩනය එළියට පිට වෙන ක්‍රම විවිධාකාර වෙනවා ආනන්ද ඒ ආකාරයේ ක්‍රමයක් විතරයි මේ අතරම පියල් මේ දිවිදුවදලි සම්බන්ධතාවය ඉතා දීර්ඝ කාලයක් පැවැත්වෙන ඒ නිසා මම හිතන්නේ නැහැ මේක වැඩි දුර පවත්වාගෙන යයි කියලා දෙපිළේම ක්‍රීඩකයෝ ඉතාමත් දන්නා අඳුරන ඉතාමත් මනමි සම්බන්ධතාවයක් තියෙන ක්‍රීඩකයන් නිසා මේ ඩී නිමල් පැති විනිශ්චයකාරවරයා ඩෙවරෝල් ප්‍රනාන්දු ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරවරයාට සිදුවුණු සිද්ධිය විස්තර කර දෙන ආකාරය ඩී නිමල් මීට වසරකට පෙර අපේ දැක්කට වඩා තරමක් සුරෙන් විශාල වෙලා තියෙනවා ආනන්ද. ඔව් තරමක් තරබාරු අන්දමින් බඩ ඉදිරියට කරාගෙන යාමින්. ඩෙවරෝල් ප්‍රනාන්දු මෙන්න සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයින් සහ සිද්ධියට අදාළයි විශ්වාස කරන ක්‍රීඩකයින් සමග මෙන්න බලමු අපි. ස්ටාෆ් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පන්දුව ලැබෙනවා. හෙෂාන් ප්‍රේමරත්න ෆාසිල් මරිජා යොමු කරනවා පන්දුව කළුවරච්චි ක්‍රීඩකයා වෙතට ඔහු ස්විච් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා ඔහු නවත්වනු ලබනවා. මේ ආනන්ද අංක 13 දරන ක්‍රීඩකයා යසස් නෝනිස් තමයි මේ සිද්ධියට මුල්ලු බවක් වෙන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකට දඩුවම් කරනු ලබන්නේ පළමුව ඩිලෝ කාඩ් පතක් අතට ගනී විදානන් අපි බලමු විනිසුරුවරයා මොකක්ද කියන්නේ කියලා. මේ කණ්ඩායමේ 나යකයා සමග සිදුවුණු සිද්ධිය විස්තර කර දෙමින් ඉන්නේ කණ්ඩායමේ 나යකයා රුක්ෂාන් ඕමා ශ්‍රම ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන තවමත් හොඳ අනාගත බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලංකා රග්බි පන්දු ක්ෂේත්‍රයට වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ශ්‍රම ක්‍රීඩකයා ආනන්ද ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඇත්තටම යසස් නෝනිස් සමග මම මීට පෙර අවස්ථාවේ දැක්කම ෆාසිල් මරිජා තරමක් උද්වේගකාර අන්දමින් තමන් පාලනය කරගත නොහැකි අන්දමින් කටයුතු කරනවා කීප විටක්ම. නමුත් එවැනි සිදුවීම් සිද්ධ වෙනවා. ඔව් පළවෙනි වතාවේ සමාවක් ලැබෙන බවක් තමයි පේන්න දෙන්නේ. ඩිරෝයි ප්‍රනාන්දු විනිශ්චයකාරවරයා තරමක් තදින් ක්‍රීඩකයින්ට සිටින විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට තමයි ප්‍රසිද්ධ. වැරදිකරු උනේ ෆාසිල් මරිජා ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔවුන් මේ විදිහේ දේවල් වලට පැටලිය යුතු නෑ. මෙන්න විශ්වවිද්‍යාලයට පන්දුව ලැබී තිබෙනවා. ඔවුන් තමන්ට ලැබුණු දඬුවම් පහර ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට යොමු කරගෙන එතන සිට ඉදිරියට යන්නට තමයි බලාපොරොත්තු. මීටර් 35ක් පමණ ආසන්නයේ තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ ආක්‍රමණකාරී ප්‍රදේශය ආක්‍රමණය කරමින් දැන් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් හත් කරගත යුතුව තිබෙනවා ආනන්ද තරගයට යළිත් ප්‍රවේශ වීමට. මම හිතනවා වෙස්ලි කණ්ඩායමේ ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයන් සහ පසුපස කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සමග තමයි තරගයක් තිබෙන්නේ කියලා. මොකද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පසුපස ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් අංගනාක් සේවයක් කරමින් ඉතාම දැඩි ආක්‍රමණශීලී ක්‍රමයක් අනුගමනය කරමින් තරගය පවත්වාගෙන යනවා. අපිට මේ වෙස්ලි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ ඉදිරියට තල්ලු වෙගෙන යන ආකාරයක් ඔවුන් යාර කීපයක් ඉදිරියට අරන් ගියා තමයි කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් එවර මගහැරුණ ආලිතතාවක් වෙස්ලි ක්‍රීඩාවේ ස්ක්‍රමයක් තුළදී පන්දු යොමු කරන ස්ක්‍රම ආෆ් ක්‍රීඩකයා සහ ෆ්ලයි ආෆ් ක්‍රීඩකයා අතර සම්බන්ධතාවය තරමක් හිමින් සිදුවන නිසා ඉන්ටර්සෙප්ට් කිරීමක් මැදින් දැහැ ගැනීමක් සිදු කරන්න ලැබුණා ෆාසිල්. නමුත් හරියට ඌට ලබා ගන්න බෑ. නැවතත් ස්ක්‍රමයක් ලබා දෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයට පන්දුව ලැබෙනවා මේ අවස්ථාවේ. මීටර් 35ක් පමණ ට්‍රයි දිනුමක් ලබා ගැනීමට ආසන්නයේ තමයි ස්ක්‍රමයක් පවත්වී තිබෙන්නේ. පන්දුව යොමු කරනවා නැවතත්. එවරත් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ ඩිරෝයි ප්‍රනාන්දු විනිශ්චයකාරවරයා සැකසුණු ස්ක්‍රමය පිළිබඳව. නැවතත් පන්දුව වෙස්ලි විද්‍යාලයට පන්දුව යොමු කරනවා රුක්ෂාන් ක්‍රීඩකයා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ. පසුගිය තරග වාරයේම රුක්ෂාන් ක්‍රීඩකයා ඉදා මනා සේවයක් කළ බව සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේ වෙස්ලි ස්ක්‍රම ක්‍රීඩකයා. ඔව් ආනන්ද ඇත්තටම ආර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයක් වුණ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමග ජය ගනිද්දී තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඊට පස්සේ අවසන් පූර්ව තරගය සම්පූර්ණම වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පාලනය කරලා දුන්නේ මේ ස්ක්‍රම ක්‍රීඩකයා. නම්බර 8 ක්‍රීඩකයා අපිට පේනවා ටිරෝන් හැරිසන් ක්‍රීඩකයා පන්දුව ඉදිරියට ගෙන රකයක් තුලින් නැවතත් යොමු කරනවා පන්දුව නම්බර 4 දරන ප්ලේයර් රුමේෂ් ක්‍රීඩකයාට යොමු කරනවා රකයක් තුලින් නම්බර 12 දරන
මේ නිරෝෂන් නොකළ යුත්තක් නේද ආනන්ද කරේ පන්දුව ඔවුන්ගේ අන්තයට ලැබී තිබේදී පන්දුව ඉදිරියට යොමු කිරීම. ඒ අතරතුරේම කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් ප්‍රහාණාත්මක ශෛලියකට වඩා ආරක්ෂාවට යන්න තමයි උත්සුක වුණේ. මරීෂා පෙන්නුම් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්නට තමන්ට තිබුණු සුසුකම් මොනවද කියලා මේ තරගය තුලත් ආනන්ද ඇත්තම තරමක් තැති ගැනීමක් පෙන්නුම් කරන මේ අවස්ථාවේ විශ්ලී ක්‍රීඩාවේ පසුපස ක්‍රීඩකයන් පසු ඉදිරියට ඇදෙනවාට වඩා පසුපසට තමයි තරගයේ පන්දුව යොමු කරන්නේ විශ්ලී ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් තරමක් දඬුවම් පහරක් ලැබෙනවා ආනන්ද විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. අපි බලමු රුක්ෂාන් තීරණය කරනවා අය යොමු කිරීමට. මීටර් 23ක් පමණ ආසනයේ දකුණු කොනේ තමයි පන්දුව නැදී පවතින්නේ. රුක්ෂාන් ඔමාගේ අතීත දස්කම් සැලකිල්ලට ගනිද්දී නම් ආනන්ද එතරම් අපහසුකාරයක් නෙවෙයි ඔහුට පැවරලා තියෙන්නේ. නමුත් වාසනාව අද දිනේ කුමන අන්තයකට යොමු වෙලාද තියෙන්නේ කියන ගැටලුව තමයි තියෙන්නේ. බලමු මෙන්න රුක්ෂාන් ලකුණු පුරුව 10-3ක් වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. මේ ලබාගෙන හැකි නම් ලකුණු 10-6ක් වශයෙන් තරමක් ලකුණු මට්ටම කිට්ටු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් උදා වෙනවා විශ්ව විද්‍යාලයට. රුක්ෂාන්ගේ දකුණු පා පහර අපි බලමු කුමන දිශාවකට යොමු වෙයිද කියලා. මෙන්න රුක්ෂාන් සූදානම්. මෙන්න යෝර හරි සාර්ථකව යනුව ලකුණු 6ට 10ක් ලෙස මෙන්න ඇලිත තරගයට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාවක් උදා කර ගන්නවා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දෙවන නඩුවම් පහර තමයි මේ ඔමා අතින් සාර්ථක වෙන්නේ. යලිත් මෙන්න තරගයට ප්‍රවේශ වෙද්දී ලකුණු 10ට 6ක් ලෙස තමයි ලකුණු තත්ත්වය කියවෙන්නේ. කිංසුඩ් කණ්ඩායම තාමත් ඉදිරියේ. අතරතුරේ මෙන්න දැන් යලිත් තතාවක් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පන්දුව ලැබෙනවා පිටත සිට යොමු කිරීමකට නැත්නම් ලයින් අවුට් එකක් තුරදී. ආනන්ද වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට නේද පන්දුව ලැබිය යුත්තේ? ඔව් ඇත්තටම වෙස්ලි විද්‍යාලයට ලැබිය යුත්තේ. ඔව් වෙස්ලි විද්‍යාලයට තමයි ලැබී තිබෙන්නේ. ඔව් මෙන්න වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මුඛ ක්‍රීඩකයා සූදානම් පන්දුව තිරනමන්නට අනුරාධ ගුණසේකර. මේ අවස්ථාවේදී යම්කිසි ආබාධයක් කකුලේ ඇතුණු ආබාධයක් නිසා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ වීරසේකර ප්‍රදීප් වීරසේකර ප්‍රොප් ක්‍රීඩකයා තරග පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ආනන්ද මේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රොප් ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙන ආකාරය දකින අපි ප්‍රදීප් වීරසේකර. ඒ අතරතුරේම මෙන්න වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට යොමු කර ගන්නවා. අඩි තතාවක් ආරක්ෂිත උපක්‍රමයකට යන්නේ. තාත් පළමු භාගයේ විනාඩි කිහිපයක් පමණක් ඉතිරිව තිබෙන නිසා විනාඩි 27ක් ගෙවිලා තියෙනවා. තියෙන අවස්ථාවේ තරග ලකුණු පූර්ව කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ 10-6 වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. අතරම ටිකක් මන්දගාමී ස්වභාවයක් මෙවර අනුගමනය කරනවා. ක්‍රීඩා පිළ දෙකම ලයින් අවුට් ප්‍රමාණය වැඩි කරමින්. අනද දැන් කණ්ඩායම් දෙකම ශක්තිය ඉතුරු කරගනිමින් නෙමෙයිද මේ ඉන්නේ දෙවන භාගයේ තුල හොඳ තරගයකට යන්නේ. මම හිතන්නේ Eranda Weerakkodi තමයි පන්දුව අතහැරියේ පුල් බෑක් ක්‍රීඩකයා. කිංසුඩ් තරග රටාව ටිකක් මන්දගාමී ස්වරූපයක් ගැනුණා. උන්ට හරියට පන්දුව ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය විදහා දක්වන්න. අපි බලමු තරගය ඉතා දැඩි උණුසුම් මුහුණුවරකින් පැවතුන නිසා පළමු භාගයේ ප්‍රථම කාලයේ පළවෙනි විනාඩි කිහිපය ඔවුන් තරමක් මන්දගාමීව ක්‍රීඩා කරනවා. Eranda Weerakkodi ගැන කතා කරද්දී අමතක ගන්න බෑ ආනන්ද ඔහුගේ වැඩිමාල් සොයුරු නාලක Weerakkodi ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායමට වසර ගණනාවක් ක්‍රීඩා කරපු ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි රග්බි පාපන්දු ක්‍රීඩකෙක්. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙකු කිසියම් ආබාධයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. තරගය නවත්වනු ලබනවා කිසියම් ආබාධයක් නිසා. ස්ක්‍රමයක් ලැබී තිබෙනවා ආනන්ද අතරතුරේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තව විනාඩි කිහිපයක් පමණයි පළවෙනි භාගය අවසන් වීමට ඇත්තේ. මම හිතන්නේ විනාඩි 2ක පමණ කාලයක්. ඒ නිසා දෙපිළම ක්‍රීඩා කරනවා ඇත්තේ දෙවෙනි භාගයේදී යම්කිසි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන අයුරින් නැවතත් පන්දුව ලබා ගන්නවා කිංසුඩ් විද්‍යාලය රැකයක් තුලින්. තමත් පන්දුව රකේ තුලයි තියෙන්නේ. බලමු වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පෙන්නට නැහැ. පන්දුව නැවත යොමු වෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයට. රකේ හිමි වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. රකේ වාසිය යොමු වෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලය පිළට. යනවා තවත් ස්ක්‍රමයක් සැකසන්නට වේවි කණ්ඩායම් දෙකේ ඉදිරි පෙළ ක්‍රීඩකයින්ට. මෙන්න ඔමා සූදානම් පන්දුව යොමු කරන්නට ස්ක්‍රම ක්‍රීඩකයා. පන්දුව යොමු කරනවා නම්බර 8 ක්‍රීඩකයාට. අවසාන ක්‍රීඩා යොමු කරනවා. පන්දුව පාරක් මීටර් 35ක් පමණ ඈතට Eranda Weerakkodi වෙත ලබා දෙනවා ස්ක්‍රම ක්‍රීඩකයා රුක්ෂාන් ක්‍රීඩකයා. ඉතා වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදීගෙන යනවා. නමුත් හරියට පන්දුව
කික් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. එරන්දර නැවතත් විශ්වවිද්‍යාලයේ පන්දුව ලබා ගන්නවා. රක් කිරීමකට සූදානම්. විශ්වවිද්‍යාලයේ නැවතත් පන්දුව ලබාගෙන නම්බර 8 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදීගෙන යනවා. පන්දුව ඉදිරියට ගෙලිනවා. නොකොන් වීමක් සිදු වෙනවා මේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩකයාට. ආනන්ද රකයක් තුරින් නැතම් රකයක් තුරින් පන්දුව ලැබෙන විට ශ්‍රමයක් තුරින් පන්දුව ලබා ගන්නට මේ නම්බර 8 ක්‍රීඩකයාව වැඩිපුර යොදා ගන්න උත්සාහ කරනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන්. ඔව් තනිව ක්‍රීඩා කරන අයුරක් තමයි පේන්නේ. ඔව් ආනන්ද මේ ඔහුට පන්දුව වැඩිපුර පළවෙනි භාගය තුර ලබා දෙන්නට යාම තුලම ඔහු දැන් කිසියම් ආකාරයක ක්‍රීඩනයකට වගේ ඇත්තටම මම කියන්නේ හැදුවෙත් ඒක තමයි පියල් මොහුවම යොදාගත්තොත් ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයන් මෙවැනි නැවත නැවත ක්‍රීඩා කිරීම බේසට පස්සුනොත් දෙවෙනි භාගයේදී පසුපෙළ ක්‍රීඩකයන් යොමු කරනවා වින්ත්‍රි ක්‍රීඩකයන් ඊටම රනිල් ස්ක්‍රම ක්‍රීඩකයා විශ්වවිද්‍යාලයේ නම් ලයින් අවුට් දෙසට පන්දුව ඇදීගෙන යනවා නැවතත් පන්දුව හිමි වෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයට. අපි කලින් කතා කළා වගේ වෙස්ලි ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයන් මෙවැනි ඉතාමත්ම වෙහෙසකාරී අන්දමට ප්‍රථම භාගයේ ක්‍රීඩා කළහොත් දෙවෙනි භාගයේ පසුපෙළ ක්‍රීඩකයන් යොදා ගැනීමෙන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට යොමු වෙනවා ලකුණු වැඩියෙන් ලබා ගැනීමට තරමක් දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ පෑමකට සිද්ධ වෙන විට විශ්වවිද්‍යාලය සුළඟ දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඔවුන්ගේ පසුපෙළ ප්‍රහාරක පෙළ ක්‍රීඩකයන් අතරින් නුවන් සම්පත් වින්ත්‍රි ක්වාටර් ක්‍රීඩකයා හැටියට කටයුතු කරන අංක 11 තරමින් ඔහු තමයි වේගවත් ක්‍රීඩකයා සහ වැඩිපුර ඔවුන්ට ලකුණු ලබා දුණු ක්‍රීඩකයා. නමුත් අපි මේ වෙනතෙක් දැක්කේ නැහැ ඌට එකම පන්දුවක් ලබා දෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා යොමු කරනවා නම්බර 10 ක්‍රීඩකයාට යොමු කරනවා නම්බර 13 ක්‍රීඩකයාට නම්බර 13 යසස් ක්‍රීඩකයාගෙන් නැවතත් රැකයක් අපිට පේනවා පන්දු පළමු මෙන්න යලිත් අපි තරගයට ප්‍රවේශ වේදී ලකුණු 10ට 6ක් ලෙස කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලැබෙනවා පන්දු පිරිනැමීමක් නැත්නම් ලයින් අවුට් එකක් තුල පන්දුව පිරිනැමීම. මීටර් 12ක් පමණ ආසන්නයේ තමයි පන්දුව රැඳී පවතින ලයින් අවුට් දිනුමක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ වෙස්ලි ක්‍රීඩකයන් යොමු කරනවා පන්දුව මෝල් කිරීමක් කරනු ලබනවා පන්දුව ලබා ගන්නවා ඉතාමත්ම මනවින් විශ්වවිද්‍යාලය මෝලයක් කරමින් ඉදිරියට තල්ලු වෙනවා. ආනන්ද පළවෙනි වතාවේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ක්‍රම ක්‍රීඩකයාට පන්දු ආර්යාකාරව ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වාසනාවකට මෙන් තරගයේ තීරකවරයාටත් දකින්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඇත්තටම මේ අවස්ථාව මේ සිටින ප්‍රදේශය තුළදී ස්ක්‍රම ක්‍රීඩකයාට හෝ ෆ්ලයි ආෆ් ක්‍රීඩකයාට තමයි තරගයේ මේ වාතාවරණය වෙනස් කිරීමට හැකියාව ඇත්තේ. ඒ අතරතුරේ ආබාධයකට ලක් වෙලා තිබුණා තවත් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකෙක්. ඉන්නේ අවසාන යොමු කිරීම තරගයේ පළමු භාගය තුල එරන්ද වීරක්කොඩි තනියම එනවා ඉදිරියට මෙන්න ක්‍රීඩකෙක් දෙදෙනෙක් තුන්දෙනෙක් වෙන්න බලන්න. විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙකු ඇහිත් නතර කරන්නට බැරි වෙන්නේ වීරක්කොඩිව. නමුත් අවසානයේදී සමත් වෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට යාම නතර කරන්නට බැරි දැන ලයින් අවුට් එකට නැත්නම් තරග සීමාවෙන් ඉවතර ඔහු ඇද දමන්නට ඒ අනුව තමයි ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ තවත් ලකුණු ලබා ගැනීම වළක්වන්නට. ආනන්ද පළවෙනි භාගයේ තරගයේ නිමාවේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ලකුණු 10ක් විශ්වවිද්‍යාලයට ලකුණු 6ක් ඒ අනුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 4ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. Well, folks, welcome back to the English commentary. I'm being joined by Chris Patfield and Tulagi Stavita. Once again, what I have to say is it was a wonderful first half on the part of both the sides, Kingswood College and Wesley College. Kingswood College now leading by 10 points to 6 points. 6 points for Wesley were consisting of 2 penalties, but Kingswood responded with a penalty and the goal. Laga. Now Wesley started with a good omen where they were given a penalty and they scored, but Kingswood, even though they had the territorial advantage, I'm sure they are not exploiting the opportunities given enough to them. Yeah, it's only 4 points in it, so you know the game is still there. One thing that it's been very disappointing on both sides is the ball handling. The number of knock-ons, between both sides hasn't been all that flash. But very impressed in defence in both sides, especially Wesley. 80% of the first half was Kings who were pressing the Wesley line, but Wesley's holding out well in terms of defence, which is good. If they can do that in the first 20 minutes of the first half, can go both ways. And also, Tulagis, I feel that Wesley did not get the maximum opportunities of the room given to them to pass the game line in most of the instances. Yeah, certainly. I'm not too sure what they're after. They're going 1-2 hits on the side, very close, run the ball out wide. You can see that they're trying to use Iranga
Weeraratne, the fullback, and Fazil, the flyer. You know, so they're doing okay on that department. It's just at vital times they need to hold on to the ball. You know, like I said, no ball handling is not very flash. Thank you very much, Laga, for joining with me. And now I am going to talk to Chris Patfield. How do you feel, Chris? The first half was equally contested one. Am I correct? Well, I must congratulate both sides, and I must congratulate the Sri Lankan Rugby Union schools, simply because I don't think I've ever seen anything like this at home. You have a crowd of somewhere in the region of 4,000 watching a schools final, which is outstanding. It's being played in the right spirit. It's been refereed extremely well by Dilroy Fernando. There's very little in it. There's only 4 points. I think that Kingswood territorially are the better side. Kingswood are trying very hard to run the ball. Wesley are defending extremely well. The outstanding players for me at the moment, number 10 for Kingswood, and I do apologise, I don't know his name, I'm sorry, I haven't got a programme. He's Fazil Marija. Well, I must say, he's outstanding, he's having a superb game, and also number 7 for Wesley. I'm very impressed with the Wesley back row, 6, 7 and 8, they're getting through a tremendous amount of work, and I'm very impressed with the number 9 and number 10 of Kingswood. What I think will happen second half, number 10 is looking for gaps. The Kingswood, he's looking for gaps all the time. I think that Wesley forwards are a little bit better organised than what the Kingswood are. But the Kingswood three-quarters are very good. They're looking for opportunities all the time to throw the ball around. I think it's a test of character now. Thank you very much, Chris. That's the prediction by the veteran Chris Patfield of IRB, who is present here for the status qualification. තරගේ අලි ආරම්භ කරන මොහොතේ දෙවන අර්ධ තරගේ ආරම්භකයන්ට සැලසෙන මොහොතේ දැන් මාත් එක්ක ඉන්නවා මේ තරඟාවලිය පුරාවටම නැත්නම් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ජනාධිපති සුසාන් රග්බි පාපන් තරඟ මාලාවට අනුග්‍රහකත්වයේ සපයන නෙස්ට්‍රී ලංකා සමාගමේ මයිලෝ ආයතන නියෝජනය කරමින් එහි ප්‍රචාරක සහ අනුග්‍රහක කරුණාකරු බණ්ඩුල ඒකඩගේ මහතා. වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ තරඟාවලිය ඔබේ අනුග්‍රහකත්වයේ යටතේ පැවැත්වෙන්නේ. ඇයි මේ වසර ගණනාවකටම මේ ක්‍රීඩාව තෝරාගත්තේ ඔබේ අනුග්‍රහකත්වයට? මම හිතන්නේ මම නිවැරදිව මේක ප්‍රකාශ කරනවා නම් අත වශයෙන්ම මයිලෝ ක්‍රීඩා පමණක් නොවේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා ශ්‍රේෂ්ඨය බැලුවාම වසර ගාණක් තිස්සේ මම හිතන්නේ අපි දශකයකට අධික ප්‍රමාණයක් පාසල් ක්‍රීඩා අනුග්‍රහකයන් හැටියට අපි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් රග්බි ක්‍රීඩාව ගත්තොත් එහෙම අපි වසර 10කට වඩා රග්බි ක්‍රීඩාවෙත් අනුග්‍රහකයන් හැටියට කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපේ මූලික අනුග්‍රහය මයිලෝ වෙනුවෙන් කරන මූලිකම බලාපොරොත්තුව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රීඩාව නගා සිටුවීම. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් අපි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ මයිලෝ කියන නිෂ්පාදනය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ප්‍රචලිතයි. ඒ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපිට ලැබී තියෙන අනුග්‍රහක සංකේතාත්මක අපිට ලැබී තියෙන දේ අනුව මයිලෝ කියන්නේ පාසල් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් වෙන් වෙච්ච නිෂ්පාදනයක්. ඒ වගේම අපි ආඩම්බර වෙනවා වසර 10කට අධික කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රීඩා උන්නතිය වෙනුවෙන් කිසියම් වැඩ කොටසක් මයිලෝ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න ලැබීම පිළිබඳව. ඔව් බන්දුල දැන් ඉදිරියේදී මොන වගේද ඔබගේ සහභාගීත්වය මේ තරඟ මාලාව සඳහා? මයිලෝ වල ස්ථාවරය එයමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම මයිලෝ අපි අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ක්‍රීඩා සමගිනුයි ගමන් කරන්නේ. ඉදිරියටත් අපි පාසල් ක්‍රීඩා අනුග්‍රහකයන් වශයෙන් ඉතාමත් ආඩම්බරෙන් කියන්න ඕනේ අපි ක්‍රියා කටයුතු කරනවා කියලා. ස්තුතියි බන්දුල අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වුණාට මහේෂ්. අපේ යාළුවෙක් වෙනවා මහේෂ් අමුවෙන්නට. Thank you very much, Priyal. We are in the second half, 10-6. There was, in few minutes before, a fantastic attempt by Eranda Weerakkodi Laga, but that was missed with a few inches. He tried attempted drop goal, which that was successful. So 13-6 for Kingswood at the moment. Well, Kingswood is playing with the wind on this half, Mahesh. So they'll make use of it. If they can do that and keep the pressure on the Wesley boys, they should be able to run away with this. One thing I've noticed, Chris, in the first half is the ball handling, and as you saw the kickoff again in the restart of the second half. Same thing has occurred. You know, these boys got to learn how to hold on to the ball a bit longer. No? Massive kick, and he got it. Lovely stuff. Even though from sponsors Laga, but we are a little bit distracted as
some brilliant performance happened here with Eranda Weerakkodi putting a 50-meter penalty dropped by Achala, and Sri Lankan youth nationalist, marked by Wesley. Well, I must say that going back to that penalty, I'm a Welshman. I'm not an Englishman. I'm a Welshman. But that penalty reminded me of Johnny Wilkinson. And I think that the drop goal of Kingswood that was nearly there, that wasn't quite, I think Johnny Wilkinson would have been proud of that as well. Outstanding. And Laga, if that resembles him, the talents of Johnny Wilkinson as someone, who do you remember? No, he never looked like missing. He did well there, but you got to take your chances, really. You know, it's a final, and it was a 50-meter penalty, and he did very well. Good on him. The lineouts have gone equally. Nothing in the lineouts. No team has had the advantage in the lineouts. No team has had the advantage in the scrums. But as you can see now, Kingswood want to attack at every opportunity. I've been disappointed with, and Lugger mentioned this, with Wesley, because they're having a tackle spilled a few balls. As the ball's been coming, as the player's been going in, he's been hit hard, and as a result the ball has gone forward. Advantage then to Kingswood it's been. But it's a smashing game at the moment, and I think all those young men out there can be very proud of themselves, and especially their mums and dads in the stand as well. That was very a close call. Deroy's call as a knock-on. Again, Kingswood is going wide first up from the first phase. They made use of that ball. If they would have, only if they just hold on to the ball a bit longer, you know, and just create some faces. But Wesley have done well in terms of defence. You know, they've stood up, they've expanded when it needs to, and it's good to see. You know. It's what you need in finals, Mahesh. You really need to down and up. You know, you can't sort of stay down very much longer. Otherwise, you know, opposition will go get away with it. A scrum in the 40, close to the 40-meter of Wesley half. Now I think Laga Kingswood are exploiting the dominant feature which they have been building up in the first half. Now virtually they are in the Wesley's half, the opponent's half. Once again, infringement referee says it was not properly bound. Hold it, crouch, touch, hold, and yeah, it's very important. It's very important you get a steady ball from scrums, and I've got a feeling, Chris, these guys are just rushing it a bit, you know, from ruck area. Yeah. They're just rushing it a bit instead of just sitting it down. Even some of the set pieces as well, scrum and line out. But the second half, we've noticed that Wesley are trying to move the ball a little bit more. As you see, you know, they're on the halfway now. Dilroy Fernando's given a penalty to Kingswood. Holding on to the ball. And I think you should have noticed there the scrummage. There was very little in it. And at schoolboy level as well, the international law says that you can only go 1 meter in the scrums. So, you know, there's not a lot of pushing, but on the other hand, both are scrummaging very well. And I'm very impressed with the two-handed catching in the line-out. No advantage in the line-out simply because both sides have taken their own ball. Yeah. It's very important you do that. You know, if you win your own ball in lineouts, it just need a bit more organisation, you know, around the lineout and scrums, and even the rucks and mauls. If they can get organised and, you know, find some space in the middle. But what we have noticed with Wesley as well is that from a maul situation, they've been trying to roll it a few times, which is a very effective ploy in the modern game. As I said in my interview, I think that Wesley seemed to be a bit better organised in the forwards, but it's the Kingswood backs that are doing a lot of the damage. Good opportunity to convert. Oh, that's a good ploy. Straight up the middle. He's got to let go of it. Referee let it go. He said it was okay. That was a 50-50 call. Lovely step. That was a good kind of retention, even though the ball was thrown away. A player collected it, and that's Kingswood on the ruck, out to the 3 quarters. There's infringement, I think, but referee continues the play. That was a sloppy mistake on the field on the part of Kingswood. They were handling the ball well. Once again, Laga and Chris were not happy with the commercial messages. He's bullying me here.
but that's kind of a commitment, Laga. Excuse me for that. But in the meantime, Eranda Weerakkodi put over another penalty to make the score 16-6. And Chris, I believe in any match you need to have a lead of 8 points so that any player will, any team will have a sort of confidence, because even at the last minute, if a team scores, it will be a maximum 7 points, or if they score a try and put a penalty, that will be equal. Yeah, it's always nice to have a lead of 8 points, but at the end of a game, just 1 point will win a game. And I must say that number 10 and 15 of Kingswood have shown tremendous maturity for young men at 18 years of age. And I think, Laga, I think that they have got a bright future in Sri Lankan rugby. Yeah, well, these boys have been going at it for, as I recall, Irangi's been playing 15. As we see the replay, Eranda Weerakkodi's been playing 15 since he was 15, so he's developing into a good player. But you got to convert precision to points. You got to get your points once you get in on the opposition's half. And Kingswood are doing that, and they're doing it very well. Oh, I think it's vital now that Wesley score within the next few minutes. It's a pity they lost that ball. Yeah, Chris. But what they do in that centre is running straight all the time, and sometimes when he's had the ball, he's run back into his forwards. I would like to see them move the ball to the wings a little bit more. And if they could move the ball to the wings, they've got a back row that are good enough and fit enough to get there to help them for the pass inside to one of the back row players. Oh, don't you hate it as a forward? When you once punching the hole, going right through opposition half, and all of a sudden you get up and you ended up on the other side. It's easy for us sitting here in the commentary stand, isn't it? But those poor young men out there, they're working hard, and it's very warm here in Sri Lanka. At home in Wales, it would be someone we would regard 22 degrees C as a very, very hot day. But here at the moment, it must be, 33? I would imagine 33 degrees C. And there's a lot of humidity as well. That shows another line out. The line out are going well on both sides. And what I love is they catch them two-hand, bring them down. Come down. Mr. Fernando's not happy. He says not straight in 15 metres. They've just come in 15 metres because number 8, don't ask for it. Number 8, says, no, don't tell me. Come in. You don't have to tell me, okay? Cut it off. Wesley put the ball into the line out, wasn't straight, so Kingswood have got the opportunity of scrimmage. Steady. Stay, number 8, stripes. Good scrum from Wesley. Good scrum, got to put pressure on. Wesley. I tell you, this boy is not so bad, the Kingswood number 8. He does some good things at vital times. Fazil takes the ball to the lane. Number 10 looking for the gap again. That time it would close. Back. He's hitting the ball well, the key thing there, you got to come onto the ball. Oh, that was a bit risky. Nevertheless, they got to retain their ball and make use of it. Let's go! Use it! Do you call such passes as hospital passes here in Sri Lanka? That was a bit of a hospital pass by number 10. He's lost a mark. Let's chip it down. Ball being brought back to the Kingswood territory, but finally responded by Eranda Weerakkodi. Wonderful commentary taking place here with Tulagis and Chris Padfield. I'm sure our view. That's back to the game. The ball was long spread into the Wesley territory. Responded again. Eranda Weerakkodi catches it. He stands it, looks it, screens the ground and puts it onto the touch as if to go from the somewhere close to the 40 meter of their half. As the clock is ticking, Laga, I think to a certain extent Kingswood are confident of winning this match, but you can't underestimate Wesley. But I feel that Kingswood must expedite either the score or dominating the territorial advantage. I think they have to a certain extent loosened the grip. Yeah, it's a pity we missed that last play when Wesley won the ball from the line out. So it was a lovely ploy. Trying to use their big boy running at the back of the line out. He took the ball, but they've lost it in the middle. So for sure, their plans must be just to keep the ball close to the ruck area, find some space in the middle. As you can see,
this is now the time for them to dig deep. You know, fitness is really got to count in the last 20 minutes. Laga, if we can have a replay of that, there was infringement, but it was the view of that was hidden to Dilroy as the throwing in Laga. But they are a bit of in trouble. Watercrease, they have not been able to consistent in coming to territory. They come on and off, but they can't continue it. That's the woo on their part. Unfortunately, Wesley were up in the attacking half a few moments ago. Nothing came of it. They spilled the ball. Kingswood had it, kicked the ball right down into touch, and as a result, they lost ground. It's vital that when you're within the 22, within striking area. The earlier passage of ball was not too good, Laga. From direct from the standoff, they tried to convert the ball into Eranda's hand, but it went to a line out. Fortunately, it was done by Wesley for Kingswood, so Kingswood got the throw in. Now they are in the 25 of the 22nd half of the Wesley, taken by Achala. Achala is a very rock solid forward. He forms the ruck. The ball is to be immersed. It's once again on the deck. Very close one. They need to make use of the ball properly, you know. Another top kick has gone through. Johnny Wilkinson strikes again. That's the brilliance of that interruption, Chris. But the score moved to 19 with a fabulous, magnificent drop goal by Eranda Weerakkodi. Chris is excited and he has got a lot to tell about. Comment on that fabulous, fantastic kick, isn't it, Chris? Well, I do apologise to listeners when I talk about Johnny Wilkinson, but I'm sure all Sri Lankan rugby people will know that Johnny Wilkinson had a drop goal that won England the World Cup. I do apologise, I've mentioned his name a few times, but these young men, we've had 2 drop goals. Now, well, we've had 3. One was absolutely gigantic that missed by about 3 or 4 inches, and we've had another 2 drop goals. I think we can safely say now that Kingswood are going to win this game, and a lot will depend on how many they're going to win it by. That's the first peel-off we saw in this match. It worked for Wesley. From the 40 meter of Kingswood, they came to the 22 territory, but once again bounced back. Good defense by Kingswood. They brought it back, but now Dilroy says he dictates the terms. He says it's offside. One of the big differences between the two sides, especially in the three-quarter line, is that Kingswood are moving the ball. Number 15 is coming to the line. He's feeding his wings. Unfortunately, I feel so sorry for number 11 here, Wesley. I don't think he's touched the ball yet. It hasn't gone past the inside centre. That's the big difference. Roll away, tackler, roll away, back. Kingswood is going to be doing it right. As Wesley takes play into Kingswood's half, 5 minutes away from the line. You're picking up the ruck ball. You see, not once have we seen, because the ball hasn't been moved. If we look, number 15 is way out here now, ready for a pass with Wesley. But unfortunately, he hasn't had a pass, and neither has number 11. Whereas the others on the Kingswood side, they've been exploiting all the time. Number 15's been exploiting the gaps and coming in, and that's the big difference. You got to get organised, Chris. You got to know where the ball, where you want the ball to be, yeah. Yeah. In attack, and you got to have it on the right times. That, as I see it, I think the Wesley boys, they're a bit confused on where the play is going. No. Give credit to their forwards. Their forwards are working very, very hard. Both sets of forwards are working hard. I've seen number 8 of Kingswood quite a number of times in this half, doing a tremendous amount of work. Well, I think I was wrong there, because number 11, that's the first time he's touched the ball. And that was very good. And he's injured as well, I think. But Dilroy Fernando has given, I think, he's not happy. He's given a penalty. I think someone maybe from Kingswood spoke to him then, because he wasn't happy. I thought he was going to give a scrum, and suddenly he gives a penalty. But look, they're running it. Go on, boys, they're running it. Go on, go on, go on. Oh, yes, what a pickup. And what a tackle as well. Let go! Come on, Wesley, you've played so well, boys. You deserve a try. Now move it. You've got the overlaps. You've got to move it. Look at that tackling. Yeah, he's through. Well done. Well done, Wesley. Well done. Good on you, boys. Seems like Wesley have fired their cylinders, Chris. Now the replay of that, he takes it out.
Very fine run. He poses the ball right in front, which is not a good skill. Nevertheless, he goes close to the right post, and that gives them the consolation of scoring a try. Now it's up to their place kicker to add extra points. But I think this will make a comeback for the Wesley. We've got about another 15 minutes to end the match, but this will definitely boost their morale to fight against a formidable Kingswood outfit. 19-11 is the score right now. If they put it over, it will go to 13-19. In the meantime, Anand Kasturiarachi and Priyal Veerasinghe will take you all through to the end. Thank you මහේෂ්. ඒ වගේම ආනන්ද දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අලගේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන අවස්ථාවත් එක්කම තමයි ආනන්දට මටත් ප්‍රවිෂ්ඨ ලැබෙන ලකුණු 11ට 19ක් ලෙස ලකුණු තත්ත්වයේ කියවෙන්නේ මේ දැන් ප්‍රවර්තනයේ සාර්ථක කරගත්තොත් යම් හේකින් නොමා ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 13ට 19ක් වෙන අවසාන විනාඩි කීපයේ තරග තුල තියෙන්නේ මොන තත්ත්වයකට තරගය පෙරලෙවිද මෙන්න ඔමා සාර්ථකයි 13යි 19යි Kingswood විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවමත් ලකුණු 6ක පරතරයක් තබාගෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ආනන්ද දැන් වෙස්ට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කුමක්ද කළ යුතුද තියෙන්නේ? මෙන්න නැවතත් එම අනුරූපණය